singa onosigala webase n'ogamba nti sijja kuba nti nsituka munnange ojja kuba nti nno bingi ebikulemesebwa okuba nti okola abaana bali kumpi kuba nti badda mu masomero kale situka go wenna omuzadde alina obuvunaanyizibwa ogenda okuba nti onoonyeza kinagulira amagala eddiba n'ekiba nti ogenda kuba nti abaana bo bazza ku ssomero olunaku lwa Monday tuba ne program nga twogera ku nsonga za ttaka ebikwatagana n'ettaka mu nsi yattu Uganda si Buganda yokka wabula mu nsi yattu Uganda era ng'omukulu Jiko Joseph Kimba yatuuse dda omulangira wali batutunira nabasuubiza nti Monday tugenda batutunira ku nsonga za butya Buganda Land Board eriweeta biki naye sigenda kuba nti njogera ku Buganda Land Board nga siina mukungu ava ku side eyo era nga nnako enteekateeka gye nakoze nga nina omukulu yenda okubanga tujja naye ku lunaku lwa Monday jja inshallah Mungu anabakkiriza twogere ku Buganda Land Board essaawa zino eriwo legalite yaayo kubanga omulangira tugamba nti munnange eyo teriiwo nange natyamu yanekanga nnyo ebigambo bingi ebyavaayo naye nga yabasuubiza jja kubajja ne bwino naye kati bwino njagala abe nga jja nga sayidi zombi weziri nga tuli balanced tumekuba ntulaga nti tuli kusayidi nina kyekubiira oba ebintu sibitambuza bulungi kati nsamukiza balabi bafe batugoberera nti ensonga eyaligeta ya Buganda Land Board yakuba tugyogerako next Monday nga tulina omukungu ava mu Buganda Land Board naye nga kwali ku set tubeere nga bwino avaayo mume nyini abali baffe mubeere nga musalawo ekituufu kyekiri luddawa onakodde kwe tutunira ku nsonga eza Buganda Land Board eri mulange gye bali atwogera gye yatugamba ko yali mu ndagaano ya 19 enkadde etali eno Buganda Land Board etandikibwawo etya Buganda Land Commission etandikibwa era ensonga ziri biro lwalero tugenda kwogera ne ku nsonga ya Naguru kubanga tubamba nti ettaka ya Naguru ifuusire Naguru abantu bangi bavuddeyo nga bagaba ettaka eryo ate nga tuliko n'abasenza abaliriko nga nabo bagamba nti bali bannannyinira nga nabo bagala okuba nti bakompensatingibwa so twetwetolera ku nsonga ezo bbiri Buganda Land Board eri yatandikibwawo 19 mu ndagaano 19 mu bazungu ne Uganda Land Commission era nayo ekolete emirimu gyayo nayo byekola bituufu si bituufu kubanga nayo buzibu bungi obudde nga bwogyogerwako nti erina amankyolo mangi gezeekola mu nsonga z'ettaka ye eriwo okumanaginga ye Land Commission emanaginga ttaka ki nakyo abantu kitegeere olwaleero so kanti omulangira abe nga tubuuzaako then tutandika okuba tutematema ensonga nga bwenzi bagambe naye ng'ensonga yaligata ya Buganda Land Board ya next Monday munkwate bulungi omulangira wanjisebo abantu tubabuzeeko then tubenga abantu ba Uganda balamusaako mwenna gye muli mu biti bye mugwamu abantu mbasaba babeere bakakamu amateeka mu Uganda gakola gayinza okuba nga galwawo naye gakola era omuntu yenna alina obuzibu bwonna badde nsaba abutwale mu kooti temubutwalira mateeka mu ngalo tobeera mulamuzi tobeera poliisi beerako kimu ensi tujja kusobola okugitwala ate amazima go galwawo naye bwe gambale nga togadduka ne gakwatagana n'obulimba kituufu kati leero tugenda kutunula nga mukulu bw'abagambye tugenda kutunula ku nsonga za Buganda Land Board yatondebwawo etya tutugenda Uganda Land Commission yatondebwawo etya then thereafter tujja ne kutunula ku nsonga z'Enagulu yes so kijja kuyamba abantu baffe okutegeera ebintu bino biva kubanga abantu tewali muntu yali abannyonnyodde bino ebitongole byatandika bitya byajja bitya era lwaki byakolebwa era omulimu gwabwo gwo mulimu ki yes bonna okutegeera Uganda bonna emala okutegeera abantu abo bulungi nebategeera bulungi n'ebitongole n'ebitegeera bulungi then abantu bajja kuba n'okwesalirawo okutali ku kaki ate era abantu mbadde nsaba ensonga zino ez'ettaka tulinga nazo ng'ensi singa Buganda Kingdom oba Teso Kingdom oba Toro Kingdom no tudiringa ne land issues ng'eggwanga mateeka ga Uganda era issues abantu bali free ne oba obeera Koboko ne obeera Karamoja oba olina ekintu kyonna ekikwatagana ku ttaka tusaba ojje tukuyambe ffe tulina obukugu obusobola okuteeka ensonga z'okumpewo bwe ebintu ebisinga abantu bambi tebalina mwaganya gubiraga kuki kumpewo naye gavumenti ebintu bino ebimu tebimanyi bwemala okubiraba kumpewo then we can move so mbadde nsaba mukulu tutandika okay nze ensonga era nga butogedde nja tutandikira ensonga ya Buganda Land Board enkadde eyaliwo nga bakola endagaano ya 19 nga tukyali mu nsonga y'abafuzi b'amatwale nga abazungu abayitwa bagavana baani bonna bakyaliwo waneeno wamu ne kabaka eyaliwo ku mulembe ogwo endagaano emikulu ebali 19 batondawo ebitongole byali bibiri ozookyogera lumu batondawo Uganda Land Commission endagaano eyo kanjinyonyole endagaano ya 1961 yakoolebwa
October 1961 8th October 1961 nga wabulayo omwaka gumu tufune independence. Ensonga lwaki endagaano eno yakolebwa twali tunoonya ekkubo bwe tugatta mu koloni mu Uganda ne tugatta ne protectorate. Kati protectorate njagala mulangira obwogera ebintu binene nze nina bajjajjange bali eyo wansi wala mu kyalo njagala twogere oli musajja abafuzi b'amatwale twogere olulimi Oluganda lwaffe abafuzi protectorate colony bwe baali bafuga Uganda Uganda eno bajawulamu ebitundu bibiri. Buganda protectorate kitegeeza nti Buganda yali ekuumibwa abazungu. Kati Uganda colony lyali twale ly'abazungu. Era ezimu ku nsonga lwaki abazungu tebaagula wano ttaka mu ngeri yankomeredde yali nti wano abazungu tebalinawo bwannannyini. Baali bazze kubeerawo ebbanga eggere bamale bagende. Kati bwe twamala Uganda bwe mala kuva mu Ssematalo owookubiri abantu nga basomye abaddugavu baakizuula nti kyali kyankizo abaddugavu okwetwala era amawanga gatandika okulwanira obwetwaze kye bayita independence. Abazungu wano bafuna resistance nene waliwo 1954 1955 waliwo ne rangozi endala awo between 1955 ne 1961 abazungu ne balaba nga pressure ejja kuba nene ne tuyingira pressure yabayitirirako yaba nga tulina okukola endagaano nabo engeri ki gye tuva mu bafuzi b'amatwale tutandika okwetwala. Endagaano eno yakolebwa mu 6 e Lancaster, London 1961 Lancaster, 8 October 1961 Lancaster, London. Endagaano eyo yali makati ga Uganda. Endagaano eyo gyolaba eri ku screen yaffe gwatugoberera endagaano eyogerwako yali presented Ankole yali represented, Toro yali represented, Buganda yali represented. Then ebibiina by'obufuzi ebyaliwo UPC, DP n'ebibiina byonna ebyaliwo mu Uganda byali represented. N'abakungu abakulu abamu ku batwala gavumenti eno ennaku zino abamu baaliwo era endagaano eyo bakimanyi naye endagaano eno kyansonyi nti yali ekwekeddwa abantu baleme kumanya ngeri ki gyetwafunamu independence. Uganda ebigirimu bingi. Colonial Office Uganda report of the Uganda Constitutional Conference 1961 and the text of the agreed draft of a new Buganda agreement initialed in London on 9th October 1961, presented to Parliament by the Secretary of State for the Colonies by command of Her Majesty, October 1961, London Her Majesty's Stationery Office. 5 minutes. So endagaano yali gazetted. Endagaano eyo bagipresentinga mu Parliament e London. Singa osoma waggulu waayo waliwo signed by Ian MacLeod for the Crown wogula overlip then ne Michael Mulonde Mukintu kano kenda bwaneno katikiro wa sign Ian MacLeod Mukintu Michael Mulonde Mukintu yali katikiro wa Buganda by then 1961. Endagaano eno tujja kugifuula public wali ekitabo kyenakola bakiyita Consolidated Laws Land Laws of Uganda. Endagaano ezo zonna mweziri. Kati bwokirira wansi njagala osoma akawaayiro namba 2 kagamba katya katugende wano waliwo wali nti citation commencement and revocation wali blue number 2 the agreements in the first schedule to this agreement are revoked provided that the said revocation shall not affect any title to Milo land. Kitegeeza nti endagaano ze tunalaba mu first schedule zogenda okulaga abantu zaasazibwamu era tezikyali mateeka ga Uganda. Gula endagaano ziri eri ewa Ssemberi nja kula kyakikulizo kyali first schedule eri ku effect what it is the first schedule to the agreement. Twagala nnyo okuba nti twogera ku nsonga nga tuziinako obuwandiike. Endagaano ezaasazibwamu ze zino first schedule njagala osomere bannayuganda endagaano ezo Uganda bwe yayingira
endagaano ezo eziri mu first schedule article 1 zonna zasazibwamu. yes First schedule article 1 the Buganda Agreement 1894 yasazibwamu. bagisaininga ne Daniel basamulekere mwanga mukasa kyona mbikuwanika kabaka of Buganda endala yasazibwamu Buganda Agreement 1900 jemuyite endagaano y'olwenda yakomaawo okukola mu 1961 kasiteno yajja eyo nesazibwamu. yes The Uganda Agreement Judicial 1905 yasazibwamu okay. Then the Uganda Memorandum of Agreement Forests but the brackets but 1907 omanyi lwaki bagisazaamu no kuba bali bamaze okukola chapter 230 of the laws of Uganda. Mu chapter 230 nga mulimu engeri omuntu gyayinza okuoninga mayiro n'engeri gyayinza okufuna muliz ne grant so yali tekyetaagibwa kati n'endala gyasazibwamu the Uganda Payment of Chiefs Agreement 1908 yeah. Then Buganda Agreement Allotment and Survey 1913 allotment and survey 1913 bagisazaamu because bali bamaze okukola chapter 230 nga bakoze ne chapter 228 nga zikabarenga ettaka yonna. The Uganda Agreement Poll Tax 1920 okay. Then Buganda Agreement 1955 abazungu gye baali bakoze ne kabaka Muteesa okusobola okumuzzawo kuba bali batutte mu Wanganguzi so ezendagaano wezaakoma okukola so bino ebintu byetuwulira abantu nga bagamba endagaano y'olwenda twasalawo bwe tuti endagaano y'olwenda yakoma okukola mu 1961 tetukyagirifaalinga endagaano y'olwenda awo weekoma it was closed in verbatim bagisazaamu awo era bano abantu abatifalinga mu ndagaano y'olwenda twakola kino mu ndagaano y'olwenda twakola kino balimba ebintu ebi ku ttaka ebyendagaano y'olwenda byakomaawo. So after 1961 9th October eno agreement 1961 Buganda Agreement yali erina reference kwezi endagaano zonna ze batera okwogerako okay. kati tugende maaso ovaawo njagala tugende straight ku chapter ku effect 19 eyo yetuwaddi webakola effect abantu bagita Crown Land gitulagise effect 19 njalo gitulage effect 19 ngenda kusaba producer wange ajje atulage effect 9 alaga about effect 19 effect 19 njenjagala jetwagala okulaba kati nayo esome etya effect 19 wali blue njagala osomera abantu effect 19 effect 19 jetugere kuli Crown Land in Buganda jetwagala okuba nti twogerako essaawa zineeno sebo tugende ku effect jigule wali igula effect 19 jirage bulungi sebo etandikira wansa nedda dayo bulungi wali Crown Land awo wenyini awo effect 19 eyo yeah that is effect Uganda gitereze mujja abantu bagirabe sebo effect 19 nabo bajesomere nga nabo Crown Land in Buganda. The freehold of Crown Land in Buganda occupied by the Uganda government for its own purposes shall be vested in the Uganda in a commission for public land, hereafter called the Uganda Land Commission. We shall hold the land on behalf of the Uganda government for the benefit of all the people of Uganda, including the people of Buganda. So, ndozo otandise okulaba D Uganda Land Commission ejja batandika okugireeta okubaawo 1961 byankizo nnyo twandibadde tubisomesa abaana baffe ne babimanya very important 1961 proposing Uganda Land Commission. Yes. Ngende mu maaso. Genda mu maaso. Hey, let me flip over. Then 2, the freehold of Crown Land in Buganda occupied by the authorities specified in the 8th schedule to this agreement for their own respective purposes shall be vested in those authorities. Okay? Provided that the provision shall be made in the instrument vesting land in any such authority that if the land ceases to be used for the purposes of that authority, the title of the authority to the land shall be determined, and the land shall then be vested in the appropriate land authority in accordance with the provisions of the paragraph 4 and 5 of this article. Thank you. There shall be a land board for Buganda, hereafter referred to as the Buganda Land Board, in which shall be vested all public land of the Kawakazi government. The board,
There shall be a land board for Buganda, hereafter referred to as the Buganda Land Board, in which shall be vested all public land of Kabaka's government. The board shall hold such land in the name of the Kabaka on behalf of and for the benefit of the people of Buganda. Thank you. In the name of Kabaka on behalf of. So the titles are supposed to be in the names of the Kabaka. Ronald Muwenda But again, Museveni. in the name of Kabaka. Manyaga Kabaka. Ronald Muwenda Museveni. So si muchitiibwa nti Kabaka of Buganda. Ronald Muwenda Museveni. Eh. Comma. Okay. Kabaka of Buganda. Okay. Comma. Okay. Public land held in trust for the people of Buganda and the people of Uganda. Vides effect number 3 of the 1961 Buganda Agreement instituted by laws of Uganda, subject to other Public Lands Acts that will be held commensurate. Ebyapa bya Buganda Land Board birina okubanga Duliba luzungu. Nze njala nnyo ekyapa kya Buganda Land Board erina okumanaginga public land. Ebintu bino byawukana waliwo public land ne private land. private land. Kati public land divided Mairo land divided into tukatuyige. Yes. What bayita private Mairo land eyongomu Eyabwa nannyini nganze Tariiki nkati eyasuuna eyamulondemu Eyo Musanje. Those are private Mairo land. Wano bagambye kanchidde bulungi. There shall be a land board for Buganda, hereafter referred to as the Buganda Land Board, in which shall be vested all public land of Kabaka's government. Sinabe private. Thank you. All public land. The board shall hold such land in the name of the Kabaka on behalf of and for the benefit of the people of Buganda. Thank you. So, read number 4. Upon the establishment of the Buganda Land Board, the Crown shall transfer to the board all Crown land in Buganda, except land vested in the Uganda Land Commission, or the authority specified in the 8th schedule in pursuance of paragraph 1 and or 2 of this article. Thank you. So number 5. The Buganda Land Board shall grant leases to all public land vested in it in pursuance of this article that is situate within the municipality of Kampala or the towns of Masaka, Entebbe, Mubende and Njeru to the municipality or the town board, as the case may be, for terms of 199 years at a rent of 1 shilling per annum without restriction to its use. Thank you. Omanyi lwaki rent yali 1 shilling per annum? No. Because ettaka lino erya public is freehold. Okuddira ettaka n'olijja mu nsiko n'olifuula ekyo abantu kye baagala okulaba kitwala ssente nnyingi. So kubanga baali baagala Uganda ekulaakulana obudde obwo baatwala obuvunaanyizibwa ne bamakinga sure nti ereeta omuntu kwafunira ettaka ebeera wansi aleme kukola ki aleme kutendewalirwa kuinvestinga mu ttaka eryo era n'olw'ensonga eyo leeta yali 1 shilling per annum. Subsequently kyakyuka but at least twalina basis we tutandikira namba 6. The transfer of land to the Buganda Land Board shall not affect the obligations and rights of existing leases, licenses, or other grantees. The transfer of land to the Buganda Land Board in pursuance of this article shall not affect the obligations and rights of existing leases, licenses, or other grantees. Okuteeka ettaka mu Buganda Land Board nga tugoberera endagaano eno tusoma kati tekijja kukosa ndagaano zonna ziri ku ttaka ezibaddewo galizi licenses ezo bali bategeeza ebyapa bya mayiro and other guarantees grants ezaali zikoleddwa abazungu era singa mugenderera ebintu bino amateeka gonna agasinga aga mayiro ag'abantu mu Buganda amanene baali bagawadde abazungu nga grant basobole okulimaku emmwanyi balimeko ebikajjo balimeko pamba balimeko n'ebintu bwe bityo Buganda ne Uganda mwe baali bifuna ssente kubanga baali baagala Uganda ekulaakulane yensonga lwaki olaba nti abantu bano bakkiriza nti ettaka lyabwe bwe liri nga bali e Lancaster
era ne bagamba nti engeri ffe abasungu gye twapangisa obupangisa ettaka lino tulina okumakinga sure nti endagaano eno tesasaamu biki mabega ekyo kituddayo ne kitukakasa nti Buganda Land Board gye bazza mu 1993 terina buyinza kwata rights existing obligations rights of existing leases licenses and other guarantees neziteeka mu bintu byo byesaazi nga bino ebyapa ebyekimpatira ebifu balina kati ekyo kintu kigambo kikulu era mbadde nsaba n'obwakabaka bwa Buganda n'abantu bonna Buganda Land Board gyeyina ettaka ekyo bakitwale ng'ekikulu. Number 7. Until a Buganda law is enacted for the general regulation of land tenure in Buganda, every temporary occupation license in respect of land vested in the Buganda Land Board is pursuant of this article, in pursuant of this article, shall, if the license has complied with the terms of the license, be renewed by the board whenever it expires for a term similar to the terms for which it was last granted. Leases. Leases is subject to automatic renewal. Subject to that term. Number 8. The freehold and leasehold interest vested in the Uganda Land Commission, the Uganda Land Board and the Municipality of Kampala and town boards in the possession of this article will be protected by the Constitution of Uganda. Then Her Majesty's the President of Uganda. Her Majesty's government, the Uganda government and the Kabaka's government will take steps to give effect to the provision of this article. Thank you. Katitari. Yes. There was already Buganda Land Board. What we take about it 1962 Public Lands Act. 1962 Public Lands are operationalizing effect. Kubanga omukungu w'emmengo leero tasobodde kujja. Omulundi oguddako. Tugenda kuba naye ku Monday inshallah. Tulage ensi engeri gye ba-effectingamu operations za Buganda Land Board. Kati mu 1969 we wali no 1966 we waliwo upheaval makati ga ego ya omulangira Edward Mutesa Kabaka of Buganda ne Milton Obote, His Excellency President of Uganda. Uganda yali forced okukola constitution empya. Okay. Bwe bakola constitution empya ne bateekamu effect 118 ekibayita pigeon hole constitution. Effect 118 yajjawo ebintu byonna ebibala ebyobugagga ebyobwakabaka n'abantu abeekuusa ku bwakabaka nga abantu abeekuusa ku bwakabaka automatically babeera Baganda. So batwala baconfiscatinga miles za Buganda ne baconfiscatinga ne miles ziri personal za Edward Mutesa ne baconfiscatinga ne public mile land yali held by the Buganda Land Board. Okay. However, teba closing the Buganda Land Board. No. Kuba Buganda Land Board singa bali baje closing. Yali company. Yandi badde genda through chebaita corporate liquidation. Okay. They agenda through that. Chebakola bayiseteeka. Naye company ne bagireka ngeri dormant existence. Okay. Kati operationalizing effect 118 ya 1962 constitution ne bakola 1969 Public Lands Act. Naye tujja kugisharinga nammwe next time. Nkirina mu kitabo kyaitu tujja kukireeta wano Consolidated Land Laws of Uganda. Abantu bajja kugiraba. Okay. Then Public Lands Act yali ewa engeri Uganda Land Commission gyegenda okufugamu amataka gonna mu Uganda. Etteeka eryo lyawa abantu olukusa olwaplayingira ettaka gavumenti yali ewambye ku Baganda. Era awo ebyapa bya freehold ne leasehold leased freeholds and freeholds we zatandikira mu Uganda. Basically wali olina okuaplayinga ku ttaka lyosanze libalowooza nti lyolowooza gwe nti kalu Uganda Land Commission we baconvince ne freehold. Okay. Watandikira okubba ettaka Uganda. Kale. In 1975 President Idi Amin Dada napassinga 1975 yali alabye nakino ekya 1969 Public Lands Act kubbi. So napassinga 1975 Public Lands Decree. Najjayo ebintu byokola ebyabo
itakanida mu obongo bwali omugamba nakino kya 1969 kya bubbi ekina mugaso n'agamba ettaka lyonna kati ya government bw'oba olyagala apply land commission ejja kusigala apply to the land commission yes olikolereko video kale so ekyo kyaleeta upheaval mu 1969 gundi bwe yakola public lands act mu 1971 Apollo Meto nobody assisting okuba president because of kubataka mu 1975 Amin bwe yakola public lands act abaganda balabanga bakoseddwa nnyo baakakibwa okwegatta ku bantu abalwanyisa gavumenti by 1979 n'Amin yali asimbula ne bamuko Amin bw'asimbula Obote bwe yadda mu 1980 ensonga z'ettaka ne sigala nga zigenda mu maaso naye nga basically ettaka teriri clear nga bakola bakolayo ebyapa bwe batyo naye kye tulina okumanya nti makati ga 1975 ne 1980 ebyapa byonna ebikolawo bifu between 1975 ebyapa bya mayiro byonna ebikolawo makati ga 1975 we bakola 1975 public lands decree yeah ne 1980 nga bya private mayiro woba okirina mu nnyumba yo nga bwe kitandikira kifu kijingi lwaki kubanga tewali mayiro yali emaze okukola ki tewali mayiro land waliwo freehold kale katugende tunyere kwendo amazzi tudde katono nnyo mu kimu kyaffe ekyokubita ova Quest TV